Hello, boys and girls, and today we're going to prepare for review for Module 8. Сегодня, ребята, мы с вами подготовимся к небольшой самостоятельной работе по 8-му модулю, пройдя квиз-шоу. Надеюсь, что это вам поможет. It's quiz time. Choose your player. Get ready. Look and choose. My father knows how to A. Jump, B. Ride a bike, C. Dive, D. Climb a mountain. Итак, видим картинку, читаем текст. Мой папа знает, как, и варианты ответа идут. Смотри, здесь у нас идет время, поэтому думать нужно быстренько. Что может и его папа, судя по картинке? Great! The correct answer is climb a mountain. Look and choose. You need a bike to A. Go cycling, B. Go swimming, C. Play rugby, D. Do karate. То есть для чего нам нужен велосипед? Кататься на велосипеде, плавать, играть в регби или заниматься карате? Очевидно, что... Yes, the correct answer is go cycling. Look and choose. My brother loves playing A. Basketball, B. Baseball, C. Football, D. Tennis. Итак, смотрим тоже на картинку. Во что любит играть брат? Судя по бите, это... Great! The correct answer is baseball. Look and choose. Susan is very good at A. Bowling, B. Cycling, C. Ice skating, D. Swimming. Итак, мы видим на Сьюзан коньки. Значит, в чем она мастерица? Bowling, cycling, swimming, ice skating. Yes, the correct answer is ice skating. Read and complete. The pro Astana cyclists wear A. Blue and red clothes, B. White and yellow clothes, C. Blue and yellow clothes, D. Green and yellow clothes. Итак, что же одевают велосипедисты команды Pro Astana? Какого цвета формы? Это у нас было в одном из текстов. Yes, the correct answer is blue and yellow clothes. Read and complete. You need goggles and skis to A. Do karate, B. Go ice skating, C. Go skiing, D. Play cricket. Итак, для чего нам нужны специальные очки и лыжи? Yes, the correct answer is go skiing. Complete the dialogue. When is the football match? A. See you then. B. It starts at 6 o'clock. C. Okay. D. Do you want to come with me? При том условии, что вопрос звучит так: во сколько, где у нас футбольный матч, что подходит? Во сколько? When, во сколько?
Какой вариант ответа? Of course. Great! The correct answer is... It starts at 6 o'clock. Read and answer. Where is Wimbledon? A. In Spain. B. In Kazakhstan. C. In the UK. D. In the USA. Итак, где же находится Уимблдон? Это то место, где происходят всемирные турниры по теннису. Great! The correct answer is... in the UK. Look and choose. Can you A. Drive a car. B. Fly a plane. C. Run fast. D. Play the guitar. Итак, что мы видим? Самолет, соответственно. Yes, the correct answer is... fly a plane. Read and answer. How old are the players in the President Cup? A. Over 17. B. Under 15. C. Over 15. D. Under 17. В одном из текстов была информация по поводу президентского кубка. И сколько же лет там было игрокам? Младше 17. Yes, the correct answer is... under 17. Read and complete. The sign of the Astana Arlans, the national boxing team, is a... A. Panther. B. Wolf. C. Tiger. D. Bear. Итак, какой же знак у команды Астаны Орландо? Национальная команда по боксу. Какой у них был знак? What do you think? Great! The correct answer is... wolf. Complete the dialogue. We can meet at 5 o'clock. A. See you then. B. It starts at 3 o'clock. C. When is it? D. Do you want to come with me? Итак, у нас такой диалог. Мы можем встретиться в 5 часов. Как его логично продолжить? Хорошо, тогда и увидимся. Это начинается в 3 часа. Где? Так, то есть когда? Ты хочешь пойти со мной? Что подходит? Конечно же, увидимся. Yes, the correct answer is... see you then. Well done. Итак, мы закончили игру. Надеюсь, что теперь у тебя все обязательно получится. Goodbye!